إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. All praises are Allah subhanahu wa ta'ala. We seek guidance, refuge and forgiveness from Him. We also seek refuge with Him from the evils of our own selves. Whoever Allah guides, none can misguide him. Whoever Allah lets go astray, none can put him back on track. We testify that there is no deity except Allah subhanahu wa ta'ala, and we testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is Allah's servant and His messenger. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O believers, fear Allah as He should be feared, and see that you do not die save in the state of submission to Allah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O men, fear your Lord, who created you from a single being, and out of it created its mate, and out of the two spread many men and women. Fear Allah, in whose name you plead for rights, and heed the ties of kinship. Surely Allah is ever watchful over you. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O believers, fear Allah and say the right thing. Allah will make your conduct whole and sound and will overlook your errors. Whoever obeys Allah and His messenger has indeed attained to great success. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, O young men, those of you who can afford to should marry. It restrains the gaze and fortifies one's chastity. Those who cannot marry should fast. It controls the sexual desire. Alhamdulillah, today this is a good opportunity for us to attend this marriage ceremony. Alhamdulillah, our brother Farooq, he's from New York. Inshallah, in a few moments we are going to conduct this marriage ceremony, inshallah. There is two basic rukun of a marriage, pillar of marriage: ijab and qabul. Ijab is from the guardian of the bride, and he is here today, Wadi Aktar, Wadi Aktar's father, Anwar Hussain, and groom is Farooq, alhamdulillah. So I am just pronounce the ijab and qabul just to help them. The father of the daughter is supposed to really propose this ijab, but I'll help them, inshallah. Anwar Hussain, you're Anwar Hussain, okay. Brother Anwar Hussain, just tell with me. আমার সাথে আপনি বলবেন যেটা আমি বলছি, হ্যাঁ?
আমার মনে হয় ওনার পার্টটা আমরা বাংলাতেই বলি না? ওকে, জি 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 ওকে। Mr. Anwar Hussain, he is the father and guardian of Wadi Aktar. He will now propose, just will mention his name and his daughter's name and the mahar and just will propose this proposal inshallah. তো আপনি আমার সাথে বলবেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আমি আনোয়ার হোসেন, পিতা নাম বলেন। পিতা আনোয়ার হোসেন, পিতা মোহাম্মদ হোসেন। আমার কন্যা ওয়াদি আক্তারকে, ওনার দিকে তাকান, হ্যাঁ, 77 গ্রাম স্বর্ণ মহারণা নির্ধারণ করে আপনি জনাব ফারুকের কাছে উপস্থিত হাজিরানে মজলিসকে সাক্ষী রেখে বিবাহ প্রদান করলাম। আরেকবার বলেন, আমি আনোয়ার হোসেন আমার কন্যা ওয়াদি আখতারকে আপনি ফারুকের কাছে 77 গ্রাম স্বর্ণ মহারণা নির্ধারণ করে হাজিরানে মজলিসকে সাক্ষী রেখে বিবাহ প্রদান করলাম। Now you say, I am Farooq accepted this proposal. Alhamdulillah. Again you can say, I am Farooq. I accepted this proposal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. আমরা বাংলা এবং ইংরেজিতে বললাম, হ্যাঁ, এটা আরবিতে বলাটা খুব জরুরি নয়। আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমাদের বাকি একটা পার্ট রয়েছে, সেটা হচ্ছে দোয়া। দোয়াটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। কি সেটা? আমার সাথে সাথে বলেন, বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইক ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফি খায়র। বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইক ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফি খায়র। আমরা ওনার জন্য দোয়া করলাম যে মে আল্লাহ bless for you, bless upon you and make you and your wife in a very good manner. Alhamdulillah. আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন, আপনার উপরে বরকত দান করুন এবং আপনাদেরকে সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিন। আলহামদুলিল্লাহ। তো আমার মনে হয় তাকে কংগ্রেচুলেট করতে পারেন আমাদের বাংলাদেশবাসীর পক্ষ থেকে। আলহামদুলিল্লাহ। ইউ আর নাও ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ, এ জামাই অফ বাংলাদেশ। আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জাযাকাল্লাহ খাইর। বারাকাল্লাহ ফিক। আহলান ওয়া সাহলান। হাইয়াকুম আল্লাহ। Shukriya brother Farooq. May Allah bless you and your marriage. Hayyakum Allah. Ya ahlan wa sahlan. Ya ahlan wa sahlan. Ya ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. How many days you are staying here in Bangladesh? I'm going to stay for 2 months, inshallah. 2 months. So you are always our guests in this mosque, inshallah. Jazakallah. Welcome.